Diabetes, OKE, tipos, sintomas. OKE diabetes? Diabetes, SID-10, E10, uma síndrome metabólica que acontece pela falta de insulina e/ou pela incapacidade de insulina exercer adequadamente seus efeitos, causando aumento de glucose, açúcar, no sangue. O diabetes acontece porque o pancreas não é capaz de produzir insulina em quantidade suficiente para suprir as necessidades do organismo, porque este hormônio não é capaz de agir de maneira adequada. Resistência à insulina. A insulina promove a redução da glicemia ao permitir que o açúcar que está presente no sangue possa penetrar dentro das células, para ser utilizado como fonte de energia. Portanto, se houver falta desse hormônio o mesmo se ele não agir corretamente, haverá aumento de glucose, açúcar, no sangue e, consequentemente, o diabetes. Prediabetes. O prediabetes é quando o paciente tem potencial para desenvolver a doença, como se fosse estado intermediário entre o saudável e o diabetes tipo 2. Afinal, no caso do tipo 1 não existe prediabetes, a pessoa nasce com uma predisposição genética ao problema e a impossibilidade de produzir insulina, podendo desenvolver o diabetes em qualquer idade. Diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 é quando o pancreas perde a capacidade de produzir insulina em decorrência de defeito do sistema imunológico, fazendo com que nossos anticorpos ataquem as células que produzem esse hormônio. O diabetes tipo 1 ocorre cerca de 5 a 10% dos pacientes com diabetes. Diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é consequência de combinação de dois fatores, a diminuição da secreção de insulina e defeito na sua ação, conhecido como resistência à insulina. Geralmente, o diabetes tipo 2 pode ser tratado com medicamentos ou injetáveis. Contudo, com o passar do tempo, pode ocorrer o agravamento da doença. O diabetes tipo 2 ocorre cerca de 90% dos pacientes com diabetes. Diabetes gestational. O diabetes gestational é o aumento de resistência à ação da insulina na gestação, levando ao aumento nos níveis de glucose no sangue diagnosticado pela primeira vez na gestação, podendo não persistir após o parto. Há ainda tipos de diabetes que são decorrentes de defeitos genéticos associados a outras doenças ou ao uso de medicamentos. Podem ser diabetes por defeitos genéticos de função da célula beta, diabetes por defeitos genéticos na ação da insulina. Diabetes por doenças do pâncreas exocrino, pancreatite, neoplasia, hemocromatose, fibrocística, etc. Diabetes por defeitos induzidos por drogas supradutos químicos, diuréticos, corticoides, beta-bloqueadores, contraceptivos, etc. O exame de glicemia do jejum é o primeiro passo para investigar o diabetes e acompanhar a doença. Os valores normais de glicemia do jejum ficam entre 70 e 99 mg/dl, miligramas de glucose por decilitro de sangue. Estar pouco acima desses valores indica apenas que o indivíduo está com uma glicemia no jejum alterada. Isso funciona como uma alerta de que a secreção de insulina pode não estar normal. O médico deve seguir com a investigação solicitando exame chamado de curva glicêmica, que define se o paciente possui intolerância à glucose, diabetes ou então apenas resultado alterado. Diabetes e contagioso? O diabetes não passa de pessoa para pessoa. O que acontece que, em especial no tipo 1, há uma propensão genética para se ter a doença e não uma transmissão comum. Pode acontecer, por exemplo, de a mãe ter diabetes e os filhos nascerem totalmente saudáveis. Já o diabetes tipo 2 tem uma função multifatorial, e consequência de maus hábitos, como sedentarismo e obesidade, que também podem ser adotados pela família inteira, explicando por que pessoas próximas tendem a ter a doença conjuntamente, mas também têm propensão genética. Sabe-se que o diabetes tipo 2 do adulto, que corresponde a 90% dos casos de diabetes no mundo, tem causa multifatorial, ou seja, são muitos fatores que juntos desencadeiam a doença.
A vida sedentaria, a tendencia genética e principalmente o ganho de peso são as principais causas. O ganho de peso e decorrente do excesso de calorias ingeridas. Dessa forma, se a pessoa começar e acaba por isso ganhando peso, neste caso semo açúcar e a causa do ganho de peso, que finalmente, pode levar ao diabetes. Mas se a pessoa come pão em excesso, o batata, o arroz, e devido a estas calorias fica acima do peso, também igualmente tem risco de desenvolver diabetes. Resumindo, não é o fato de comer especificamente açúcar que causa diabetes, mas sim o fato de comer em excesso qualquer alimento que acabe fazendo com que o peso da pessoa aumente. E, além do excesso de peso, é preciso juntar outros fatores, como sedentarismo e história familiar para ter maior risco de desenvolver diabetes. Insulina causa dependência? A aplicação da insulina não promove qualquer tipo de dependência química ou psíquica. O hormônio é importante para permitir a entrada de glucose na célula, tornando-se fonte de energia. Sintomas de diabetes. Os principais sintomas do diabetes são vontade frequente de urinar, fome e sede excessiva e emagrecimento. Esses sintomas acontecem em decorrência de produção insuficiente de insulina ou da incapacidade da insulina exercer adequadamente sua ação, causando assim um aumento de glucose no sangue. O pré-diabetes e a situação clínica que precede o diagnóstico do diabetes tipo 2. Geralmente não é acompanhada de sintomas. Por isso, é uma condição de saúde que muitas vezes não é diagnosticada. No entanto, se o indivíduo apresentar ganho de peso, ter casos de diabetes na família, for sedentário, é importante procurar orientação médica para investigar. Sintomas de diabetes tipo 1. Vontade frequente de urinar, fome excessiva, sede excessiva, emagrecimento, fraqueza, fadiga, nervosismo, mudança de humor, náuseas, vomito. O diabetes tipo 1 pode ocorrer por uma herança genética em conjunto com infecções virais. A doença pode se manifestar em qualquer idade, mas é comum ser diagnosticada em crianças, adolescentes ou adultos jovens. Sintomas de diabetes tipo 2. Pessoas com diabetes tipo 2 não apresentam sintomas iniciais e podem manter a doença assintomática por muitos anos. Devido a uma resistência à insulina causada pela condição de saúde possível manifestar os seguintes sintomas: fome excessiva, sede excessiva, infecções frequentes, como da bexiga, rins e pele, feridas que demoram para cicatrizar, alteração visual, visão embaçada, formigamento nos pés, furúnculos, pele ressecada manchas escuras. Qualquer indivíduo pode manifestar diabetes tipo 2. Sintomas de diabetes gestacional. O diabetes gestacional, na maioria das vezes, não causa sintomas e o quadro é descoberto durante os exames periódicos. Toda e qualquer mulher pode manifestar o diabetes gestacional. Entretanto, ter histórico familiar de diabetes, excesso de peso antes de gravidez e ganho de peso durante a gestação podem favorecer o quadro. Diagnóstico de diabetes. O diagnóstico de diabetes normalmente é feito usando 3 exames: glicemia de jejum. Os valores de referência ficam entre 70 e 99 mg de glucose por decilitro de sangue, mg/dl. Hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada, A1C, é o exame que avalia a fração da hemoglobina, proteína dentro do glóbulo vermelho, que se liga à glucose. Dessa forma, o exame da hemoglobina glicada consegue mostrar uma média das concentrações de hemoglobina em nosso sangue nos últimos 3 meses. Os valores de hemoglobina glicada irão indicar se você está ou não com hiperglicemia, iniciando uma investigação para o diabetes. O exame de curva glicêmica simplificada mede a velocidade com que seu corpo absorve glucose após injeção. O paciente ingere 75 grams de glucose e feita a medida das quantidades de substância em seu sangue após 2 horas de injeção. Os valores de referência são: em jejum, abaixo de 100 mg/dl. Após 2 horas, 140 mg/dl.
Curva glycemica maior que 200 mg DL após 2 horas de ingestão de 75 grams de glucose suspeito para diabetes. A insulina deve ser aplicada diretamente no tecido subcutâneo, camada de células de gordura, loco abaixo de pele. Os melhores locais para a aplicação da insulina são abdômen, barriga, coxa, frente e lateral externa, braço, parte posterior do terço superior, região da cintura, glúteo, parte superior e lateral das nádegas. Medicamentos para diabetes tipo 1. Além das injeções de insulina para baixar o açúcar no sangue, alguns médicos solicitam que o paciente inclua também medicamentos via oral em seu tratamento. Os medicamentos mais usados para tratar são glifage, exert, metformina. Mulheres que apresentam uma condição de diabetes gestacional precisam observar como está o crescimento do bebê e desenvolvimento do bebê, com ultrassons e outros exames. Caso uma dieta acompanhada de exercícios não seja suficiente, a gestão pode precisar de injeções de insulina para baixar o açúcar no sangue e medicamento via oral. Pessoas que apresentam diabetes tipo 2 contem com práticas específicas no tratamento de condição de saúde. No geral, o diabetes tipo 2 vem acompanhados de outros problemas, como obesidade e sobrepeso, sedentarismo, triglicéridos elevados e hipertensão. Entre os medicamentos que podem ser usados para controlar o diabetes tipo 2 estão inibidores de alfa-glucosidas, são medicamentos que impedem a digestão e absorção de carboidratos no intestino. Sulfonylurias, estimulam a produção pancreática de insulina pelas células beta do pâncreas, têm alto potencial de redução de A1C, até 2% em média, mas podem causar hipoglicemia. Glinidas, nataglinida e ripaglnida, via oral. Agem também estimulando a produção de insulina pelo pâncreas. Tratamento para impedir a evolução do diabetes na maior parte das casos. O tratamento do pré-diabetes vai se iniciar com as orientações para modificação de hábitos de vida. Em alguns casos, o médico responsável poderá optar, junto com o paciente, por iniciar tratamento com medicação para prevenir a evolução para o diabetes. Nos pacientes com pré-diabetes, se estão em sobrepeso ou obesidade, a perda de cerca de 5% a 7% do peso corporal já leva a uma melhora metabólica importante. Medicamentos para diabetes. Existem alguns medicamentos normalmente indicados para diabetes dependendo do caso, como com Mr. Clorhidrato de metformina, como gliflozin, galvasglibenzclamida januvia victosamente médico pode dizer qual o medicamento mais indicado para o seu caso. Portanto, a dose de insulina e/o hipoglicemiante oral deve ser ajustada quando o tratamento com este medicamento for estabelecido e após a sua suspensão. Neuropatia diabética. Os nervos ficam incapazes de emitir e receber as mensagens do cerebro, provocando sintomas, como formigamento, dormência e queimação das pernas, pés e mãos, dores locais e desequilíbrio, enfraquecimento muscular, traumatismo dos pelos, pressão baixa, distúrbios digestivos, excesso de transpiração e impotência. Pé diabético. Ocorre quando uma área machucada ou infeccionada nos pés de quem tem diabetes desenvolve uma úlcera, ferida. Seu aparecimento pode ocorrer quando a circulação sanguínea e deficiente os níveis de glicemia são mal controlados. Qualquer ferimento nos pés deve ser tratado rapidamente. Infarto do miocárdio e AVC ocorrem quando os grandes vasos sanguíneos são afetados, levando a obstrução, arteriosclerose, de órgãos vitais como o coração e o cerebro. O bom controle de glucose, a atividade física e os medicamentos que possam combater a pressão alta, o aumento do colesterol e a suspensão do tabagismo são medidas imprescindíveis de segurança. O alto índice de açúcar no sangue é propício para que fungos e bactérias se proliferem em áreas como boca e gengiva.
pulmos, pele, pes, genitis e local d'incisão cirúrgica. Hipertensão. Ela e uma consequência da obesidade, no caso do diabetes tipo 2, e de alta concentração de glucose no sangue, que prejudica a circulação. Diabetes tem cura? Tecnicamente, pela ótica de medicina, o diabetes não tem cura. Entretanto, a densa e totalmente controlável como tratamento adequado e outros cuidados no estilo de vida que o paciente deve seguir. Por isso, é importante fazer o devido acompanhamento com especialistas para alcançar uma melhor qualidade de vida. Realizar exame diário das pés para evitar o aparecimento de lesões, manter uma alimentação saudável e usar os medicamentos prescritos, seguindo a risca as dosagens indicadas pelo médico, praticar atividades físicas, manter bom controle de glicemia, seguindo corretamente as orientações médicas. Manter o peso normal. Não fumar, controlar a pressão arterial, evitar medicamentos que potencialmente possam agredir o pancreas, praticar atividade física. Se cuide, a vida e o bem me precioso. Beijo, até o próximo vídeo, bye.